Dames en heren, wij beginnen vandaag aan een nieuw hoofdstuk in The Book of Unwritten Tales. Jullie zien het staan op het boek The Critter Chronicles. Voordat wij doorgaan naar The Book of Unwritten Tales 2, dan gaan we eerst naar The Critter Chronicles, het vriendje van Nate, het huisdier. Met bijzondere teksten. Dat klopt. Zou ik willen zeggen. Hij praat een goede vreemde taal. Hij praat een goede vreemde taal. Lekker. Welkom bij minuut 1 en Murphy wordt belachelijk gemaakt. Ja. Jongen. Zal ik gewoon een nieuw game drukken? Ja, doe maar. Nou, daar gaan we. We kunnen nog kiezen ook. The normal difficulty level is for all players who had no problems with the Book of Unwritten Tales and did not think it was too easy. Difficult offers more puzzles and fewer hints. Durf je dat aan? All the puzzles, all the pain. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, jij niet dan? Jawel. Dan gaan we dat doen. Start Fewer game. hints. Er waren helemaal geen hints. Chapter 1, Of hebben we ze Freedom. niet gebruikt? Nee, we gaan ons natuurlijk gewoon naar laten uitdagen. Kom nou. For as long as I can remember, the peoples of Avantasia have been at war. One single monumental battle between humans and orcs, dwarves and shadows, elves and sorcerers. And me, right in the middle. I had enough of it. Enough of sticking my neck out for one side or the other. Enough of carrying out orders or having to fear for my life. Gaan we terug in de I tijd? seized the opportunity. And from now on, my life is in my hands. Misschien is het wel hoe Nate aan Critter kwam. Zou kunnen. De man. What could possibly go wrong? Nou, inderdaad. Oh, kijk, we krijgen nu al een creditscherm. Ja, pre-credits. Ziet er wel fancy uit, moet ik zeggen. Die Stefan Fruit er voorbij. Ja. Fancy hoor. Ja, ik vind dit muziek, Goeie vind muziek ik weer. echt catchy. Ja, dat is leuk. Jan Thijssen doet weer mee. Misschien kun je dit vinden voor in de playlist. Marco Rosenberg. Ja, Stefan Oobst. Hij is er weer. Frédéric Bertrand. Er doet ook een Fransman mee deze keer. Marcus Braun. Er vliegt een rotsje in de lucht. De pre-credits hebben we gehad. It was just as I'd always imagined it. I left the narrow alleys of the cities behind me and flew to freedom with my brand new airship. As soon as I learn to navigate, it'll take me wherever I want. A fantastic feeling that nobody can take away from me. Wat? Nothing and nobody. Ah, Mazaz. Ah, damn. Nathaniel Bonnet! I knew I'd find you! That's Captain Bonnet to you, my dear. The Red Pirate wants his ship back! Then you shouldn't shoot at it with cannons. I won't rat on you if you let me escape, okay? I'm in no mood for jokes. This is about 3 sacks of gold. Ah, 3 zakken goud zijn wij waard. There's no fooling around with my head-hunting orc friend. If she boards the ship, that could mean the end of my life of freedom. Or my life in general. I've got to escape her. Land on the ice or suffer the consequences. Nou, press the spacebar to show help. Dat lijkt me niet nodig. In the hard difficulty setting, the hotspot help is turned off. Haha. Lekker. Die hebben we wel nodig gehad. Ja, dat klopt. Maar dat is ook The omdat het bottle dan... is Op een gegeven moment heb je dat door The dat Red het zo werkt. Pirate knows quality Ja. when he sees it. Gewoon The makkelijk. wine had a cork. The cork and corkscrew are still in the neck of the bottle. We gaan een kurkje op die vrouw schieten. I'll just keep the corkscrew.
I'm not interested in empty bottles. Opvallend genoeg is het geluid nu harder in de game. De language geluid is heel hard. Ik hoor die man weer harder dan jou. Sooner or later, I'm going to have to deal with the machinery. Right now, I'm just glad everything's working. Go to the captain's cabin. Hier is een kistje. The Red Pirate's ship and the prospect of finally being my own master were more important to me than his treasure. But I thought, why shouldn't I start my new life with a couple of chests of Ja, lekker. Kan die ook open? Ja. What the? Confetti? Horns? Wat? Party hats? Het is feest Mardi attribuut. Gras. I'll take some confetti, a horn, and a Mardi Gras thing. That's enough fun for today. Huts. Toeters en bellen. Mardi Gras thing. Wat zit er in dit tonnetje? There's a smaller container in the large barrel. A powder keg. Well, let's light a fire under the green skins behind. Ah, rats. Empty. Uiteraard. Even kijken. Look at the cannon. Of hier de sandbags. If I jettison ballast, I could fly higher and maybe a little bit faster. But no matter what I do... En we weten nu, we spelen op hard mode, hè. Dus alles vraagt vaardigheden. Maar die hebben wij. Sowieso. Wat? Het boekbeeld is aan de binnenkant, zie je. I was a little Ik wilde too net busy zeggen, leaving the ik snap je. pirate island with my profits. But everything the Boekbeeld fat knippert man ook met haar hoarded ogen. here is now mine. Hier zit ook een kurk in. These barrels store everything you want to keep safe and dry on a long voyage. Dried fruit, tobacco, and gummy bears, for example. The barrel is sealed with pitch. I can't open it. Ja, we hebben de kurkentrekker. A gray powder. Buskruid. Saltpeter. There is Yeah. a very simple explanation for why there is a barrel of saltpeter here. It's used together with salt to cure meat. There's a logical explanation for everything. Or a magical one. Saltpeter en zwavel, hè. Maak je buskruid. That's saltpeter powder. Ik zou het niet I weten. would take some of it, Ja, but not with my basisalchemie. bare hands. Hmm. That's saltpeter powder. Oh ja, I hij would wil take niet, some of it, maar wel in een not- leeg vaasje. Vaasje? Vaasje. In it goes. Heb ik één. Wat is dit voor oventje? The fire in the oven is out. All I can see are a few smoldering pieces of wood in the middle. Take a smoldering Experience has piece taught of me wood. not to pick up glowing coals with my hand. Several times. Oké. Kunnen we het ook nog met een corkscrew doen? Nee. Burn the Mardi Gras thing is een optie. Feed the fire, confetti. Ja, waarom Wat? niet? The fire is still smoldering. Nee, That will have to gooi do. de confetti erin, dan maken we goed het idee. vuur. Maar dat is Vurig. niet nodig op dit moment. Kan ik mijn sensitivity aanpassen? Die staat erg laag. Antwoord is nee. A cowboy outfit? A bowling Het jacket? is een octopus feestschip costume. hier waar we zijn. A feather boa? Ja. The sort of things you'd expect. Ja. Heel logisch allemaal. Ja. I could dress up as a princess and let myself be rescued by a fat plumber. Nah. Mario referentie. Nee. I could dress up as a bat, use my anti-interceptor spray, and... Nah, that won't work either. Gewoon blijven kijken. I could dress up as a computer game designer, rewrite the first Ja, chapter, hoor. and... Lekker hoor. Oh. It's hard to believe, but none of the costumes seem to be helpful in my situation. Inderdaad hard to believe. Achievement unlocked.
Look at all the outfits in the wardrobe. De achievement heet Drag Queen. Hier zijn documenten. It's unbelievable all the things you have to worry about as a pirate these days. Health insurance, pirate social security, pensions, casualty insurance. According to these documents, a pirate with an eye patch and a wooden leg is occupationally disabled. Hup, er kan nooit vuur in. The paperwork was boring the first time I read it. Even the paperclip that holds it all together is more interesting. Paperclip. Lekker. Ook wel bekend als een lockpick. Haha, Dat that weten looks wij. like expensive cigars. Locked, of course. It looks like I need a very small key, or a very big axe. Of een paperclip. I'll bend over the paperclip. Wat Maybe een then I man. can pick the lock. Minigame. Wat een minigame! Dat vind ik leuk. Ook al moet jij het doen. Maar ik moet het helemaal doen ook. Ja. Eh. Ah. Ja. Maar goed, dit blijft niet hangen. Kijk eens. Ik moet het zo gaan doen dat ik bij het einde Ja. uitkom zonder die... ja, oké. Maar het nadeel is dat bij een muispijltje het scherm uitgaat als het te ver naar links of naar rechts gaat. Dus deze willen we mogelijk wel omhoog doen. Dan deze kant op en dan kan ik niet meer naar beneden. Ik zou die twee ook omhoog doen. Ja. Kan ik niet verder omhoog. Nee, dit is niet goed. Dit is niet goed. Die kan sowieso niet naar beneden, die zit al beneden, zie je Nee, het? ik kan alleen maar omhoog. Maar die ene laatste, Ja, ik zie het. kan ik niet Dus hoger zo laag beginnen. mogelijk, denk ik. Ik kan niet hoger beginnen ook, nee. Die tweede. Daar in het midden moet je daar zitten. Hier? Nee, bij die ene laatste. Moet je denk ik in het midden. Of in het midden van het ding. Ja, dan moeten Ja. we een beetje aimen, maar mijn muis kan niet zo ver slepen, want dan ga ik het beeld uit. Ja. Huppakee. That's it. Achievement unlocked. Just one cigar left. I'll use it to celebrate my successful escape this evening. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat jij het ergens anders voor gaat gebruiken. Oh, dit is een goed muziekje. Ja. Shit My in de shit. bottle. Not bad for a poor boy from the streets of Huffington. In the old days, I picked apples and polished them until they looked irresistible. Then I sold them, and the next day I bought more apples with the gold I earned. A lot more. Once again, I polished them and sold them, and on the third day, I could afford wood for a small market stall. With the gold I earned with my market stall, I bought a piece of land to plant apple trees. On the property, I found a hoard of gold and went to play poker. Hard work is crap. Nou, inderdaad. Kan ik ook meenemen, dat ding? A beautiful model of my ship, the Mary. A beautiful... Nee. Kan ik die openen met de kurken trekken? Nee. Is hier nog wat? Make-up table? Pots, jars, creams, powder, brush. Everything you need for a renovation. Ja, neem me mee. Make-up, altijd handig. What the heck? Let's take that. And this. And a little of that. You could make a paladin happy with this junk. Ah, referenties naar de vorige game. Cool. Nou, mevrouw. Ooh, how Daar. pretty. Do I detect a hint of sarcasm? Nee. No. Who are you? The question is no. rather, why are you snooping around in the captain's cabin?
I'm the captain of this proud ship. Proud? I was once upon a time. Look at me we now, kunnen haar I'm wel a make-up. monster. Goeie. I always thought figureheads were on the front of the ship. You mean the stern? Right, the stern. It's the bow. Huh? Steun is de Front achterkant, is the hè. bow. The stern is starboard. Oh, I didn't know that. I see you are fully qualified to helm an airship, little man. I don't think you look like a monster. Oh, but I do. I'm old and useless. You just want to hear compliments from me, don't you? Oh, if that were so, you just ruined it. Because you know now that I know that you just want to hear a compliment. There's something about you that makes me wish I could move my arms Aha, ze wil and ons not to slaan. cuddle. Once again, who are you? I'm the Mary. Mary? Like the ship? I am the ship. Or what's left of it. Once I traveled Hey. the 9 seas. I battled the waves and saw worlds never before seen by humans. Are you quoting something or what? Then the Red Pirate won me in a card game. I served under 5 captains, drunkards, pirates, but none of them were as bad as he. He turned me into an airship. He cut off my proud sails and stuck me with these bloated bags of air. Oh, you're rid of the fat man. I, Captain Nate Bonnet, won you. Oh, will you also use me for pleasure cruises, little man? Show me off to your drunken friends and strumpets. I want to travel the world with you, go on voyages of discovery, have adventures. I don't have any friends, but we'll see about the strumpets. Lekker hoor. Listen, Mary, the two of us, you and I, will fly to the edge of the world and back, but you have to help me. Do I? There's an airship flying alongside us. On board is the bounty hunter Mazaz. She's after me and wants to take both of us back to the Red Pirate. What do you expect of me? I'm not a warship. And I can't escape her either. I'm not as young as I used to be. Mazaz could fire a cannonball through your hull at any moment. Don't you care? Perhaps it would be best for me to sink here and now. To crash. Ships sink! Ah, not if I can prevent it. I won't let myself Okay. be rescued by just anyone. A lady wants to be conquered. Mazaz is cold as ice. She'll come over here, clap me in irons, and take you back to the Red Pirate. You shouldn't always see things so negatively. Maybe there'll be a happy ending. That was the happy ending. The bad end involves broken bones and masts. My masts were taken from me years ago, and I'm not interested in your bones. You know what? I'll deal with a well-toned, fiercely determined, and highly trained orc bounty hunter on my own. I'm sure that will be very amusing. Dat denk ik ook. Maybe we could fly faster if we lost a few excess pounds. Such impudence! Ballast! I mean jettison ballast! I see only one thing here that could be described as excess ballast. Ah, why is everyone so mean to me? I am your captain, and you shouldn't call me little man. You are someone who won an old ship gambling. That does not make you the captain, little man. I will be the greatest airship captain of all time. Dreams are all well and good, but one day you wake up and find yourself hanging from a balloon by a rope, and you no longer feel the waves on your bow, the salt air in your sails. That is my biggest nightmare. Ja, die vrouw I hebben niet think you zoveel could aan, offer denk ik. me more support. After all, I'm busy rescuing your behind as well. Is it worth it?
Since it's no longer half underwater, I've been feeling so Arme fat. vrouw. Don't be so hard on yourself. Thanks to me, you'll soon shine in renewed splendor. All you need is a new crew under the leadership of a strong captain. Unfortunately, all I see here is a weak landlubber. Wat een hater is deze vrouw. Arme man. Ja. Lekker hoor. I have to go. As the captain, I have a lot to do. Well, you ought to Ik weet know. niet waarom hij dat deed eigenlijk. Maar ik vond het wel goed. Ja, kunnen we haar make-uppen? Nee. Make-uppen. Sulfur, ja, dat sulfur en, dat zei ik net hè. Sulfur en Initials. salpeter maakt buskruid. Mhm. Ik heb ook nog een sigaar, die kan ik misschien aansteken in de smeulende as. Hadden we die... Oh ja, dat hadden we gedaan. Kijk. Ja. En dan doen we hem weer in de binnenzak. I'll have scorched my face before the cigar starts to burn. Oké, dat kan dus niet. Tenzij wij kunnen zeggen, stick the cigar in the horn. That won't Yeah. hold right. The cigar is a lot thicker than the shaft of the horn. Moeten we hem uitdunnen. Uit. Stick the thing and the horn together. Ja. That won't work. The mouthpieces don't fit together. De toeter en de toeter? Nee, dat kan niet. Dat is letterlijk wat ik net deed. Nou, dan heb ik dat gemist net even. Ik heb last van de lage sensitivity van de muis. Noot. Well, how about it, Nate? Do you give up? Yeah, just a second. I'm looking for my white flag. Kunnen die ladder die hier hangt, kan ik ook nog aanklikken, ja. The rope ladder leads up to the balloon. All the ropes, nets, struts, and beams up there make me nervous. I can't reach the rope ladder. And even if I could, I feel much safer here on deck than up there. Ja. Hier is onze steam engine, de hose kan ik nog apart aanklikken. Dit is een A pixel rubber hunt hose, ook, hè, deze just game. under 2 meters long and about a gnome's thumb thick. My guess is that the hose is used for changing water. You hear that, engine? There's no reason to break down or explode. Gebruik hose. Stick the cigar into the hose. I shoved the cigar a little way into Ah. the hose. It's horrible enough even without the hose. It's horrible enough even without the hose. Oké, die kunnen niet samen. Tie the corkscrew to the hose. First, I'll remove the cigar. Oh, dat is optioneel. Oh ja, we I kunnen fixed the kiezen. corkscrew to the end of the hose. It's horrible enough. Oké. Nou, laten we eens kijken wat we in het kanon nodig hebben. I'd love to send a cannonball or two Mazaz's way before she boards the Mary. Unfortunately, there's neither gunpowder nor ammo in the cannon. Nou, gunpowder heb ik gemaakt, toevallig. Ik mis daar nog iets. Oh, the gold compact is better for the powder. Moet ergens in. Dus. Ja. En ik mis dus nog een kogel om af te vuren. The Red Pirate, the previous owner of the Mary, is a passionate hunter. His favorite prey is people. But since he can't fit through the door anymore, he prefers to send out his bounty hunters, like Mazaz over there. Kunnen we beneden nog iets met die hose? First, I'll Waarom is het een ding om een shove kurkentrekker the in een cigar a hose te little way into steken? the hose. Dit is iets waar we ongetwijfeld achter gaan komen. Light a cigar via de hose. Wat een idee. Oh yeah. Smoking is terrible, and every smoker is a monster. Maar het werkt wel. We hebben nu een glowing cigar.
That won't de hold right. aansteeklont. The cigar is... Ik denk dat we daarmee het kanon gaan afschieten. Ah, We zullen iets met die... it's horrible. A corkscrew with a robust wood... Waarom kunnen we nog die corkscrew in de hose doen? I've fixed the corkscrew to the end of the hose. Kunnen Of we gaan we- misschien een keer een touw spannen? Kijk, een smoking Experience has taught me... Kunnen we misschien die corkscrew als ammo gebruiken en dat op haar schip schieten en dan iets eruit En dat we trekken? dan ons vast ankeren. Dat is wel een goed idee. Wat hebben we hier nog meer? The technology Een is stuurwiel? amazingly simple. You turn the wheel to the left, and the ship flies to the left. Turn it to the right, and the ship flies to the right. Sooner or later, I'll figure out how to fly up and down. Koffiemolen is hier. Wat? Ja, we blijven dingen ontdekken, hè? That's a coffee mill. People in the Eastlands grind ground beans with it to make a bitter drink. They say it has magical effects, especially in the morning. The mill is riveted down. I should leave it there. The mill is... Kunnen we daar iets in doen misschien nog? Nee. Wat is er nog meer clickable hier? Ons eigen schip, de 6. Kunnen we nog mee praten, denk ik. Misschien kan ze nog iets onze kant op gooien. That fearsome face with the bared teeth is pretty scary. Not to mention the wolf's head on the ship. Zazzy's interceptor is faster than the Mary. I can't get away from her. Ik zie hier nog een ketting hangen trouwens, zie je dat? Ja, Zie je mijn pijltje ook? ja, ik zie het wel. Ja, ik kan die ketting niet aanklikken. This baby can make the Kessel run in less than 2 days and flies at 1.5 times the speed of the wind. Whatever that means. I couldn't pimp that thing up if my life depended on it. Which, quite coincidentally, onhandig, it ja. does. En die kunnen we Kunnen we? gelijk ook niet meer aanklikken. Wat zeg je? Kunnen we met die tuinslang die ladder pakken? Of heb je het al geprobeerd? Dat hebben we nog niet geprobeerd. En dat is geen Oh, optie. nee. Jammer. En daaronder zit een haakje. Dat kruispunt in die pijp. Toch iets clickable? Waar? Als je die ketting hebt Hier, hangen, loopt hier. er onder een... Ja, oké. Nou, dat ziet Nee. er ook. Ik dacht dat clickable uit is. Niet clickable. Nee, ik kan alleen die Mardi Gras hoorn en die thingy, die kan ik gebruiken. Maar we weten niet met wat. Ik kan ook die dingen in de oven gooien. You won't take me back, Zazzy. Nobody will take me back. Arme man. Een smoldering piece of wood. Die wil hij wel pakken, maar niet met zijn handen. Ik denk, ja, logisch. Feed the fire is niet nodig. The fire is still smoldering. En ik heb hier die powder keg met... En ik heb ook nog cotton balls. Kunnen die vrouw niet vragen over dingen? Deze vrouw. Ja? Oh, glorious day! The captain is here! You're no captain, you're nothing. I've been told that my whole life. Oh, well, perhaps nothing is somewhat exaggerated. Ah, I made you feel guilty. Maybe I like you after all. A little. Oké, we kunnen niet verder met haar praten. Camping equipment ligt er nog op het dak. When I was a kid, I often dreamt of just taking off and hiding in the forest. But first off, I didn't have equipment as good as this. And second, there were rumors that the trees were alive and would attack campers. Wouldn't a parachute make more sense on an airship than a tent? I mean, even if the Mary were a normal ship, a tent? Kan ik niks mee. Skeleton arm zit er nog in. A skeletal arm, probably Ah. for October Kunnen we 31st. wel smoldering That's piece of when the wood undead and their Ja. supporters have parades everywhere. We're Of die undead. touwladder. We wander the earth. Get used Ja. to it. pakken? Hup, kijk, pixel hunten.
Put a cigar between the bony fingers. Make the bony hand funny. That would be amusing. Leuk dat die pool-opties er zijn. Ja. Het is aan de andere kant genaaid dat je blijft zoeken. Let's see. A lot of charred wood, white ashes, and... Hey! Some charcoal. I'll take some of that. I wonder... Ja, I wonder ook. Sure enough. How handy. Now I've got a new best friend and... Hey! Wat? Ow! Dit is een thing. Ja. You little rat! Ah! Maar goed, we nemen wel het kooltje mee. Ow! Hot! Die kan misschien bij een tonnetje. Nah, not like that. Oh. Burn the charcoal. Dat lijkt me niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Dan kunnen we het anders uithalen. The fire in the oven is out. All I can see are a few smoldering pieces of wood in the middle. Oh ja, dan moeten we het vuur weer aanmaken met al die equipment. The fire is still smoldering. Oh, That will have to do. Nee. nee. Point at stuff 1000 times. Achievement unlocked. Lekker hoor. Dat hebben we snel gedaan. Die charcoal. Nah. Hij zegt not like that. Saltpeter powder and... Not like that. Hoe dan wel? Pour the powder into the cake. No, the gold compact is better for the powder. A very fine powder. It's used to try to cover up the putty on your face. Putty on your face. Powder Mary. Good old Mary probably won't take any beauty tips from me. Oké. Is er nog meer op deze tafel te vinden? De mirror hebben we nog niet naar gekeken. I always wondered where the fat man got his piggy pink cheeks. Now I know. This must be the finest day in the life of a mirror. Except for the reflection, I don't see anything extraordinary. Oké. This must be the... Hier beweegt iets. Kan ik niet op klikken. Die veren kan ik niet op klikken. Die lades niet. Pop. Daar kan ik allemaal niet op klikken. Die hand is weggelopen. Daar kan ik ook niks meer mee. Maar ik heb nu wel charcoal. Nou, ik heb misschien boven weer wat meer. Ja. Ik weet er niet wat. If you don't land right now, I'll blow your ship out of the sky. Come on, I'll count to 3. You shouldn't make promises you can't keep. Count to 3. Huh. Ground charcoal in de koffiemill. Wat een goed idee. Ja. That should work. The charcoal isn't any harder than coffee beans. En dan kan het wel in het vaatje erbij, denk ik. Want dan hebben we een poeder. Well then, finely ground charcoal powder. All right, mixing sulfur powder, saltpeter powder, Kijk. and charcoal in the right proportions produces gunpowder. In it goes. Lekker hoor. And mix carefully. Enough gunpowder to fire a couple of rounds across Mazaz's bow. En dat gaan we in het kanon doen. That should be enough. Oké. Waar willen we mee schieten? Fire the cannon. Er zit nog geen ammo in. Ik dacht ik ga schieten met de Weet je. koolstoel. Misschien zit er wel ammo in. Of heeft hij gezegd dat er niet in zit? Load the cannon with confetti. Ja, goed idee. Ja, dat gaan we doen. The dan gaan we scraps of schieten. paper will turn into dangerous grape shot when they're fired from a cannon. I hope so Niet wat anyway. er gaat gebeuren, maar we gaan het toch doen.
Take that. Lekker hoor. All right. Do you give up? Ah! Oh no! How will I defend myself? All I have is cannonballs! Ah! Precies wat ik zei dat er ging gebeuren. Oh. Ik wil niet hier naar binnen. Die cannonball zat hier in die machine, toch? Oh nee, ik dacht dat dit de cannonball was. Is het niet. I can't reach the rope ladder. Oké, dus confetti afschieten werkt niet. Nieuwe gunpowder erin. Wat gaan we dan afschieten? Here we go again. Ik ben wel mijn confetti kwijt. Cottonballs. Ja, lijkt me ook een goed idee. Wij proberen alles. Ligt helemaal in lijn met onze... My theory is Ja. that the cotton will be so Engheid. compressed by the air pressure that it will hit Ja. Zazzy's ship Hij heeft ook like een a goede rock. theorie. Wat een slimme man is het ook. We weten allemaal hoe dit af gaat lopen ook. If that's the way you want it. 10,000 more shots like that, and I might die of old age! How much of this do you think you can take? Dan gaat zij weer een keer schieten. Aha! Rather improbable. Maar die gaan we wel meenemen. Die gaan we nu gewoon terugschieten. Dat is een goed idee. I'd say this finally evens the odds. I'll just use everything that's left. It's now or Kijk, never. it's now or never. Daar gaan we. Schiet je nou mis? Oh nee. Nee! Yeah! Schiet eruit. I'm free! Do you hear me? You'll never catch me! Oh no! Ah, I thought you bounty hunters always had another trick up your sleeve. That is so unfair. Arme man. en dan moeten we de kooi in. Ja. Come Ja. on, you can't just take me back to the fat man. 3 sacks of gold, Nate. Business is business. Oké. Open the crate. A prisoner on board his own ship. How will Captain Bonnet overcome this cruel twist of fate? What are you doing? I just like to narrate my own life from time to time. Why? Because no one else will. Zit die andere kanonskogel in. Ja. No way. Look at the crate, look at The the lock lock. is as primitive as it is solid. I'd need a sledgehammer to break it open. Look at the boards. The bars are all made of iron, but the top and the floor kunnen of we the dat cage are made of afbranden. wood. Oh nee. We hebben alleen maybe ons that's my brandende gaan chance. niet meer. Dan hebben we nog een kurkentrekker. Ja. Maar probeer die plank los te trekken. And apart again. Ah. The other rivets are rock Door. solid. Ah, The gap's too small to climb through, and the other boards can't be loosened. we kunnen er wel een toeter doorheen doen. Dat een idee. It's horrible enough even and a bounty hunter wants... I've really had a... Kijk. Kan die hoos daar nog doorheen? Nee. Look at the crate. Wat is er nog? De flywheel. Kan ik daar iets in gooien wellicht?
steam engine has 2 TP. That's plenty power for the ship. Het trapladder is nu niet aan te klikken meer. Look at Mrs. Call Mary for help. Hey, Zazie, Goed let me idee. out of here. I'm the captain of this proud ship, this queen of the seas. My ship and I are a team. She would never leave her captain in the lurch. Face it, I am now the captain of this ship, and it Die vrouw gaat obeys ons helpen. every turn of the helm. Ik hoop het. But it could shake you off with a daring maneuver or drop one of those beams up there on your head. Those beams are called yards. You feeble excuse of a captain. She's quite right, Captain Bonnet. And to be honest, I feel somewhat lekker hoor. safer in her hands. Mutiny. Feminism. Look at the If I stairs. can climb into the cabin and lock the hatch without being seen, I'll have a few minutes peace from Zazie. Only the grate is in the way. Ja. Ja, als we zeggen look at the grate, maakt hij lawaai. No Dan way. draait zij zich wel om. Iets met powder doen hier? Nee. Ook niet met die toeter. Ook niet met die andere toeter. Ik kan misschien met haar praten om nog wat los te First, krijgen. I have to free myself. Oh ja. And second, I can't get caught by Mazaz. She'd just make short work of me. En dan krijgt ze niet op. Look at the Gap's gap. too small. Ja, we hebben hier nu een gap gemaakt, maar waarom? No way. If I can climb into the cabin. The lock is as primitive as it. Misschien kunnen we die lock pikken met een corkscrew. The Pick the corkscrew lock is with the too thick corkscrew. and too Ah. corkscrewy to pick the lock. Oké. Kunnen wij iets met het kanon vanaf hier? Nee. Kanon is Kunnen wij niet- een haak maken weer van dat, ja. Ja. I've fixed the Daarmee corkscrew to the end of iets the hose. hengelen. Zoals. Dat weet ik niet. Iets. Antwoord is nee. Waarom kan dit dan? Waarom is het een optie? Nou, misschien is dat later nog nodig. Kan de poeder in die hoorn? Nee. Oh, nu kunnen we wel de chain bekijken. The chain would Lekker. slide over the metal pipe and make a hell of a noise. Zazie would notice and be really mad. Dus, Die metal pipe, daar moeten we er misschien iets Chain mee. can certainly take a wallop. Maybe I can use it as a weapon. The chain is beyond my reach. ja. Ja. The chain would slide over the metal pipe and make a... Zazie would know. Hoe kunnen we haar... Oh, nu kunnen we wel met haar praten. Dat kon net niet. We Zazie? moeten haar afleiden. What do you want, prisoner? Why so impersonal? We've got a long flight ahead of us. We ought to get to know each other better. Ah, this is why I hate bringing back my targets alive. I object. I won this ship fair and square, and I was in international airspace when you illegally boarded. You International should have airspace. defended it better. Besides, you cheated when you won it. Just like everybody else at the table. But none of them was stupid enough to cheat the fat man out of his ship. You know what? I give up. Let the fat man have his precious ship back. My freedom is more important to me than this ship.
It's not just about the ship. You made him look ridiculous. A fat little pirate who runs around dressed in red from head to toe, and I made him look ridiculous? You beat him at cards. In his city. Nobody does that and gets away alive. Somebody should have told me that before. We did tell you. But you just couldn't resist, could you? If you're lucky, he'll just toss you into the dungeon for the rest of your life. We should run away together. We'll fly to the sunny south, sell Lekker, the hoor. ship for gold, and spend the rest of our days playing solitaire and hidden object games. Not interested. Or we'll loot and pillage our way across the world. Me? A hedge fund manager? I'll pass. Or you could use me for other things. You know, I like yeah. girls with sturdy thighs. Yeah, but I don't like miserable wimps without a hint of self-esteem. Wow. If you keep saying such mean things to me, someday I'll throw myself into the abyss. What could happen? You don't seem to have a backbone to break. Ouch. Enough chatter! We both have a job to do. I steer the airship and you just sit in the cage and shut up. Zazzy? Are we there yet? We gaan Lekker, haar hoor. zo I lang have to irriteren go. dat ze haar oren gaat plukken. I really need to go to the What's it? bathroom. Hold it in. Will you read me something? No. Can we play a game? No. I spy with my Hij is little leuk. eye something that begins with B. Will you shut up? Just sit there in your cage and shut your mouth. But are we there yet? Life is so unfair. I wish just once I could have a decent streak of Achievement luck. unlocked. And Annoy the I bounty wish I could have hunters. my hands on the helm and my ears at the same time, so I wouldn't have to listen to your pathetic whining. Wait a second. That Oordopjes. should help. Jawel. Ik zei het, Keep hè. talking, I'm all ears. En nou halen we die ketting naar beneden, want ze kan niks meer horen. All right, let's give it a try. Kijk. I hope Zazzy really can't hear anything. Excellent. What was that? What? That sound. You mean my excited heartbeat when I see you from behind? Ugh. Wat een rare man. I've got the chain. Ah, de goede muziek. Ik hoor. Okay. En nu? Maybe the best chance I've got. Hey, stop! Dus, we sluiten onszelf op bij de chickie. Hoppa. Nu moeten wij het probleem zien oplossen. That was close. The hatch looks like it will hold, for now. I've got to get that green skin off my ship. But how? Nou, we moeten die vrouw overtuigen. We hebben ook nog de oven. The fire in the oven is out. All I can see are a few smoldering pieces of wood in the middle. Nou, laten we even kijken wat die vrouw kan doen voor ons. Hey, Mary. Open Well, up, Nick. what's going on? Don't stand a chance. Will you help me now to get Mizaz overboard? Is that the person hacking away at my hatch? That's right, and before that, she spat on your deck. That is... Who spits on an old lady's deck? I will avenge you, my lady. But to do so, I need help. All right. Ja, Under the we rug. krijgen een advies. There's an entrance to a secret cargo hold that was used to transport smuggled goods. A hatch leads from there to the hull. Ah, that could definitely be useful. Thanks. See you later, Mary. See you later, little man.
Little man. Ik ben benieuwd. Examine the lock. A solid wooden hatch with a lock. Some sort of combination lock, only with symbols instead of numbers. And what's this? A little note that was slipped under the lock. Vast de combinatie. Dit is een minigame. 69, lekker. Nee, het zijn, hoe heet het, sterrenbeelden. Ah, a cheat sheet. How handy. The following clues are written here. 1 under the ship. It's smeared. It was 4 words. The first one could be symbol. 3, Age of the Mary. Age of the Mary. Zal die 69 wel zijn? En de tweede... Dat was, Eén was under the ship. de eerste was under the Dus ship. water, vissen. Dit is vissen, toch? Nee, de tweede. Dit is vissen. Waterman. Kan het ook zijn. Ja, dit is vissen. Ja. Weet ik toevallig. Het tweede woord kon symbool zijn. Het tweede woord, ja, het lijkt op symbool, maar goed, het zijn allemaal symbolen. Ja. Kun je de brieven nog lezen? En Age of the Mary zou 69 kunnen zijn. Dan kun je de tweede misschien gokken door gewoon alle... Nee, ik kan nergens drukken op open het slot. Nee, hij moet open gaan als we de juiste doen. Ja, maar misschien kunnen we vragen aan de Mary hoe oud ze is. Ja. This won't be locked much longer. Whatever you're gonna try, it won't. Ah, the following 1 under the ship. It's smeared. 2, 4 Was words. 4 The words. first one could be First symbol. one could be symbol. Ja. 3, Maar- Age of the Mary. We roepen natuurlijk wel water, maar we weten helemaal niet of we boven het water gaan. We vliegen. Ja, Hey, wel. Mary. Well, what's going on? The hatch to Yeah. the cargo hold is sealed with a symbol lock. What's the combination? No idea. Morris installed it because he was worried about his lock collection. How old are you, Mary? Is that any sort of question for a lady? I asked you first. And I won't answer. Open up, Ah. Nick. You don't stand a chance. Quip, quop, go. I think it's amazing how young and radiant you look. Oh, really? Yes, your wood shines, your rivets are bright. Go on. Open up, Nick. You don't Your stand a chance. lines are taut, your hull is curvy. You look like you just came out of the shipyard. Oh, you old sweet talker. I do keep myself in good shape. You sure do. You don't look a day over 95. I'm 81. 81. Way too easy. Nou, dat hebben we geleerd. Underneath. So, on your belly. Open up, Nick. Bow. You don't stand a chance. Exactly. Do you have any sort of symbol there? I don't have the faintest idea what you're talking about. Some sort of marking in the wood? Maybe a serial number or a brand? I am neither a cow nor a ship off the assembly line. But something has to be there. Oké. When exactly did Captain Ollos install the symbol lock? Open up, Nick. Let You me don't think. stand a chance. Evans, Captain Coo, Captain Warrups, and before that, Captain Ollis was here. That must have been 12 years ago. So, 12 years ago. Open up, Nick. You don't stand a chance. Oké. Wat hebben we daaraan? See you later, Mary. See Gaan you we vast later, ergens vinden. little man. 12 years ago. In die kastjes kijken. Oh ja, dat kunnen we natuurlijk nog doen. We hebben dat model nog. I already Yeah. took the last cigar. As long as I don't refill the box, it will remain empty. Unless... Nope. Not magic. On the note, it said one of the symbols can be found under the ship. That be about the ship in a bottle?
can't see anything. Do I really have to break the bottle? Misschien That would be hieronder. a pity. I'll hang you from the yardarm without a rope! Oh man. Ah, rats! Open No up, symbol Nate. under the ship. You don't I stand was a so chance. We sure. hebben wel glas. Examine the stand. Daar staat een symbool. That was the stand for the ship in a bottle. The bottle lay on the wood, and... Wait a second. Haha, there's the symbol. A Lekker square hoor. with a circle inside it. Lekker hoor. Maar goed, dan kunnen we de middelste inderdaad gewoon raden. Want we weten de under the ship. A square with a circle Alright. inside it. 3 wheel. Dat is die. En zij is 81. Ja, daar zou je een 8 en een 1 in kunnen zien. In wat? Die onder, hieronder. Deze. '81. Wat? There. Nou wil ik weten welke het was. Het was de 69. Oh. Maar soms hebben we ook gewoon geluk nodig, dames en heren. Klopt, dat mag best. Dat we gewoon die tweede random goed hebben gezet en daarna de random de derde ook goed hebben geraden. Stand a chance. Wah! Dan zijn we toch pro-gamers, hè? I still can't believe that Mazaz was able to fool me so easily. I mean, me! The master of cheap tricks! Ja, we gaan dat ding laden met die harpoen. En dan gaan we dan het touw aan haar vastknopen en gaan we haar afvuren. I could attach the hook to her belt. You might She'd as well notice and open then up, I'd be in Nate. trouble. You don't stand a chance. Look at the tank. Some sort of tank. Maybe a water reservoir. Or a ballast tank. I admit I'm not an airship expert. Not yet. Kunnen we ook lopen links of rechts? Nee. De rope ladder. The rope ladder leads to a wooden construction on the balloon, but I can't reach it. Maar wel met een werpanker. Precies. Niet. Kijk. We komen ergens. Er is een kistje. Die vooral Just as I maar thought. Tools and materials for the maintenance and repair of the balloons. A brush, putty knives, a needle with tear-proof thread, a roll of adhesive tape. I'll take that. Pak alleen een tapeje A mee. flag with a strange coat of arms. It's tied to the main balloon with 4 cords. Not a chance. These knots defy more than just wind and weather. Grote toeter hebben we ook nog. Meer ligt daar niet in en die vlag heb ik. Ah, Okay. ik heb een uitvoerige toeter. Funstrument. gaan we ermee doen. Distract Mazaz. I shouldn't draw attention to me until I have a good escape Dat route. is wel een idee. Oké. Er hangt hier ook een pop. Ik zie het. You might as well open up, Nate. You don't stand a chance. Funstrument. Look at the propeller. One wrong step and there goes our rating. There's a stiff breeze on deck, but there's a much stronger draft here. Life on an airship isn't exactly without its dangers. We moeten een veilige escape route bedenken. You might as well open up, Nate. You don't stand a chance. It won't take You us might as forever well to open up, smash the hatch. Nate. You don't stand a chance.
Misschien moeten we dat hele schip tot stoppen brengen of zo. Ja, misschien wel. We moeten Harder laten vliegen. een uitgang vinden, inderdaad. We kunnen ook die fire oven in the in oven waar is de up. smoldering pieces of wood Misschien zijn. moeten we kapot veel vuur maken. A thing like this certainly belongs there. The fire in the oven is... Nee, dat moeten we gebruiken om haar te... This wooden hatch is af the te only leiden. thing standing between me and a berserk bounty hunter. Luckily, it's really solid. Misschien heeft die hand vrouw kan ons je nog nog, wat te vertellen. Nee, die hand kan ik niet aanklikken. Oké. At any rate, she gave me the hint about the hatch, but I think it will be a while before she accepts me as her captain. Hier lijkt verder niks Open klikkables. up, Nate. You don't stand a chance. Daarboven is dus die flag, is nog clickable. I could keep her busy longer if I attached the thing somewhere. Ah. Stick the instrument to the tank. That could work. The horn acts as a funnel and compresses the Ah. headwind into the mouthpiece. En dan wordt zij afgeleid. Goed idee. Komt zij hier naartoe. Now quick! Oh, lekker geluid hoor. Huh? What is that thing? Yeah. En nu hebben wij haar bijl gejat. En daar gaan we die vlag mee losmaken. That was close. But I got the axe. That will at least gain me a little time. Hé, de goede Lekker muziek. hoor, dat is het goede muziekje. En dan gaan we naar boven. Dan gaan we met die bijl maken we die vlag los. I ought to be able to cut through the cords with this, eventually. Hakken in een luchtballon met een bijl lijkt me niet heel verstandig. Attach the Mazaz flag would to notice if I Mazaz. tied the flag to her clothes. It would take too long. Waar willen we een vlag aanhangen? In de propeller, misschien wel in het vuur. Waar kunnen we verblinden met rook. Nee. Staat er wat nieuws? At any rate, she gave... Nee. Oké, dus ik heb nu die vlag. En ik heb die bijl. Mazaz would notice if I tied the flag... Ik denk ook, kunnen we die vlag niet gewoon over haar heen gooien? Van I don't bovenaf. think there's anything else up there for me. Ah! We nemen de touw weer mee. You might as Tie the well open flag up, to the Nate. rope. You don't Rope the stand a flag. chance. Gooi naar mijn 6. Oh man, I'm too young to die. Filmpje. Filmpje. Kijk hem gaan. Do you want me to kill you? Het is een What is parachute. Drop Yes. it. Hij gaat er overboord voor Sure gooien. thing. Does the term breaking shoot mean anything to you? Lekker hoor. Zazzy, Zazzy, you shouldn't mess with people who are smarter than you. Come a little closer. I'll show you who you shouldn't mess with. Pry off a finger. 1, I'm warning you, Nate. 2. You'd better think Geluiden about this. ook. I'll follow you to the end of the world to get my revenge. What's the difference? You're hunting me now, even though I just want to be left in peace. But next time it'll be personal. We're right over the Northlands, miles from the nearest settlement. By the time you get your hands on a ship, I'll be several days ahead of you. Oh, just one knobby little finger left. You know what, Nate? I'll leave you for now.
But we'll be meeting again sooner than you think. Don't worry, I'll find you. After all, you won't be going much farther. You... We vliegen op een steen af. Zie je dat? Uh-oh. Komen we dan in het Critterland? Pinguïns. You? This is a nature reserve protected by Petra. What if you landed on one of the penguins, What then? Ja, het was een critter. Ik zag het. Lekker hoor. Dit is een yeti. Ja, What the... gezellig. Whoa, hey! I'm afraid I know what that is, and I'm afraid I know its plan for me. I'm afraid dit wordt een checkpoint. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dan gaan wij in de volgende video kijken hoe we deze yeti kunnen ontkomen. Ja. Dus ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Joejoe.